Continuation ng Part 7 ng Lecture 3 para sa course na Engineering Economics. So last time na-discuss natin yung sa first part, yung Present Economy Studies. Consider natin yung una nating mga sample problems tungkol sa material selection. Consider natin yung Rule 1 and Rule 2 para dun sa cost. Kung maximize ba yung profit or minimize natin yung total cost. Okay, para sa next part, i-discuss natin kung magpo-produce ka ba or mag-outsource ng pwedeng parts ng isang product mo. So, pwede daw na kapag in short period of time, pwedeng i-consider ng isang company na gawin na lang yung mga materials or parts kesa mag-outsource sa isang supplier. Kahit na mas mura dun sa supplier kesa dun sa company standard production cost or yung cost para mabuo yung item na pwede naman nilang i-outsource. So, nangyayari yun kapag yung direct, indirect, and overhead costs are incurred regardless of whether the item is purchased from an outside supplier. And number 2, the incremental cost of producing an item in the short run is less than the supplier's price. Ang nakikita dito ng company na puproduce mo lang siya in-house, at compare natin kapag bumili ka sa outside source or sa supplier, meron pa rin direct, indirect, at overhead cost na nakasama doon. Yung isa pa, yung cost para sa pagpuproduce in the short run. Yun nga, sabi dito is less than the supplier's price. Therefore, i-consider natin na short run cost, yung incremental cost, tsaka yung opportunity cost. So, yung opportunity cost, naging significant kapag yung in-house manufacturing ng item, nagiging cost siya ng hindi pagkakaroon ng opportunity na mag-produce pa ng iba pang item dahil insufficient capacity na sa isang structure. So, pwedeng kesa mag-produce ka ng isang part or isang item, ibang item na lang yung i-produce mo na pwedeng mas mura kung yung item na pwede mo namang i-outsource, yun pa yung i-produce mo. Kasi yung opportunity cost. Okay. But in the long run, pwedeng kapag nagkaroon ka pa ng capital investment, tsaka yung capacities na dagdagan, magiging alternative na or feasible alternative na yung in-house production or pagmamanufacture sa sarili mong plant kesa mag-outsource. Dito hindi nakakatulong kapag yung standard cost lang yung tinignan natin. Pwede maging uneconomical yun. Kailangan tingnan ulit natin overall. Ano ba yung total na effect kapag produce mo siya in-house? Ano yung comparison niya kapag nag-outsource ka na lang? So, sample problems tayo. So, sample problem, 2 pumps capable of delivering 100 horsepower to an agricultural application are being evaluated in a present economy study. The selected pump will only be utilized for 1 year and it will have no market value at the end of the year. Pertinent data are summarized as follows. May table tayo ng ABC pump tsaka ng XYZ pump. Purchase price given. Kita natin na mas mura yung ABC pump, mas mahal yung XYZ pump. Maintenance cost, mas mura din yung maintenance cost ng ABC pump. XYZ pump, mas mahal, so 510. Dito lumamang yung XYZ pump. Yung efficiency ng ABC is 80%, XYZ is 90%. So, dun sa purchase price, maintenance cost, mas lamang yung ABC pump dahil mas mura siya. At yung XYZ pump, lumamang dun sa efficiency. Kung yung daw electric power cost $10 per kilowatt hour, the pump will be operated for 1,000 hours per year. Which pump should be chosen? So, may conversion dito, 1 horsepower is equal to 0.746 kilowatt. Solve natin. Okay, so kailangan natin kunin kung ano yung comparison ng pump XYZ tsaka ng pump ABC. Kunin natin kung ano yung total cost nila for the whole year. So first, kunin natin yung total cost for pump ABC. Okay, so total cost is equal to yung purchase price na $2,900.
Tapos yung maintenance cost, $170. At yung efficiency, makukuha natin kung gaano katagal yun mag-operate no? So 4,000 hours per year, ano yung magiging consumption niya, ilang kilowatts, tapos ita-translate natin yon into dito sa value na to sa 10 cents per kilowatt hour. So 170 plus so cost natin na 10 cents per kilowatt hour. So kunin pa natin to no kung ilang hours. So 4,000 hours. Tapos okay na tayo dito, ilang kilowatts yung mako-consume. So check natin. Kung 100 horsepower, tapos 80% yung efficiency. So 80% yung efficiency. So ang mako-consume niya para makapag-deliver ng 100 horsepower, parang ganito, no? Kumbaga, 0.8 or 80% ng certain usage pwedeng power ng pump is equal to 100 horsepower. So 80% efficiency ng total power yung madideliver nilang 100 horsepower. So pagkukunin natin kung ano yung power na or power draw. So 100 horsepower over 0.8 so percent. And then horsepower convert natin sa kilowatts. Ito, para ma-cancel. So 0.746 kilowatts over or per horsepower. And then para dun sa XYZ, total cost is equal to, so first cost or yung purchase price na 6,200, maintenance cost 510, tapos ganito din, halos ganito in 10 cents per kilowatt hour. Total number of hours. $100 horsepower at 90%. Tapos yung conversion natin, kilowatts to horsepower. Okay, so for ABC, solve natin. So for pump ABC, $40,370. And for pump XYZ, so for pump XYZ, sagot natin dito 39,865.55.
So, ang pipiliin natin dun sa dalawa. Siyempre, yung pipiliin mo yung mas mababa yung total cost niya. So, kung titingnan natin, 90% yung efficiency ng pump XYZ. So, mas nag-prevail yung efficiency ng pump XYZ na mas energy efficient siya. So, yun din yung pipiliin natin. Okay, so last part na yun para sa present economy studies. So, ang takeaway natin doon, pwede natin i-summarize yung topic na yun. So, maraming pwedeng scenario yung pwedeng paggamitan ng present economy studies. So, nakita naman natin na wala siyang general formula. So, kailangan makapag-develop na tayo ng isang simpleng math model na mag-relate dun sa mga variables at dun sa alternatives na pwede nating i-consider na relevant para dun sa choices natin kung ano yung pipiliin natin na alternative. So, yung present economy studies pa nga, case-to-case basis yon kung anong klaseng mathematical model yung magagawa natin based dun sa problem. Basta, makagawa tayo ng isang mathematical model na sure tayo na mako-consider natin lahat ng relevant criteria para makapag-come up tayo sa isang sound decision na ginamitan ng concept ng engineering economic analysis.